Allô tout le monde, c'est Michel Lacasse, je suis en compagnie de Nadine Caron, on est éducateur canin et présentement on se trouve à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait là? Bien, on a décidé de faire une vidéo sur les itinérants qui ont des chiens et la raison est bien simple, les itinérants qui ont des chiens qui sont toujours calmes ou à peu près, Nadine. Oui, absolument. Puis on voulait vraiment aller voir c'est quoi la réalité de ces chiens-là, la réalité des itinérants. Je pense qu'on peut dire qu'on s'est rendu compte que c'est des personnes qui ont vraiment une relation très spéciale avec leurs chiens. Ils s'apportent énormément un et l'autre. Puis s'il y a une chose qu'on peut dire qui est différent de notre relation avec nos chiens, c'est que c'est des chiens qui ont une présence constante avec leur humain. Puis je pense que c'est là la grande différence. C'est ce qu'on va pouvoir constater. On est allé voir ça de plus près. Et on vous présente la vidéo tout de suite. Tell me about your name. I'm Jeremy. Jeremy, and this is your friend. And where do you live? I live everywhere. So never the same place. I don't have a specific address. And you have dogs since how long? Since she was born. Oh, really? She was the first one born. And you said that she was pregnant right now. She's pregnant right now. And so where she's gonna have the pups? She's probably gonna have them where I sleep, and then I'm gonna bring them to a friend's house that's gonna let me keep my dog and the puppies there for 8 weeks. And you're gonna know when she's gonna be ready? She's ready in about a week or two. Oh, really? Yeah, it's not first litter. No, so you know. Second time. What is the most difficult things about having a dog in the street? Nothing. No difficulty. There's no difficulty at all. I always have food for her. She eats before I do. Yeah. That's my first rule. If you have a dog, you live on the street, you feed your dog first. Anything before your dog. Yeah. You know what I mean? Oh yeah. If you're hungry, your dog's hungry too. Oh sure. So, you know what I mean? You feed the dog first, and then after that you feed yourself. What did she represent for you? She's my baby. Yeah. She's my little daughter. Exactly. Alright? And Alright, bye-bye. We can see how happy she is with daddy. Yes, your daddy. Yeah. How do you feed the dog? Where do you get the food? How do you manage everything? I buy it at grocery stores. Okay. Or I have donations. Yeah. You have? I have people that walk by and they're just like, do you need dog food? It's like, no, not really, but if you're offering to buy me some, I'll take it. What about the winter time? Where do you hang around? I've been downtown all winter. Outside panhandling. She has a jacket. Yeah. Would you be able to live without a dog now? No. 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 The presence of just having her listening, she listens and she doesn't talk back and she's... Hey, baby, come here. You know, just want to tell you that and I don't believe a dog should have a leash. No. Dogs didn't have leashes before we had them. And she's actually a Portuguese fox, which her mother just became domesticated. She was actually from the wild, her mother. She's a very well socialized dog also, so she doesn't start fights with dogs. She's been in a couple fights, but it wasn't because of her. No. It's the other people's dogs. Yeah. She likes everybody. And then she comes back like 10-15 minutes later, I'll give you $3,000 for your dog. I'm like, no!
You can offer me $10 million. It's still no. Because my dog lives on the street. That is bad. Oh. And you know what? I looked at her. I went, "You're going to work, right?" She goes, "Yeah." I go, "Okay. Where's my dog gonna be if you buy my dog?" Yeah. She's gonna be in my house. I'm like, "Okay, so you're gonna bring her to work, right?" She goes, "No." I'm like, "Well, unfortunately, I bring my dog everywhere I go. So my dog has a better life than you would be giving it." There's no price for your dog. No, Good. Never. Never. The fact that she's there and she listens, she unconditional love. And whenever I'm having a bad day, she knows when I'm having a bad day, I feel bad or something's wrong with me, she'll come and she'll lie with me, and The connection is... yeah, she knows. Ça, c'est Princess. C'est ma princesse. Moi, je m'appelle Will. Puis, ben, je voyageais beaucoup, là. J'ai traversé le pays avec ma chienne, là. Ça fait 5 ans que je l'ai. Puis, elle a 8 ans, là. Avant que je l'ai eue, elle était abusée par un homme, c'est sûr. Parce que même aujourd'hui, là, si un ami boit, là, faut oublier ça, là. Ouais, craintif, là, au bout, là. Ça fait 5 ans que tu voyages avec elle? Non, ben, en Québec, ici, là, la plupart, mais j'ai traversé le pays une fois, aller-retour, là, avec. T'es allé dans l'Ouest? Oui, j'ai resté un an. Non, ben, plus Vancouver, l'île de Vancouver, tout, là. Oui, faire la pousse, puis faire la pousse avec un chien, c'est quasiment mieux que faire tout seul, parce que la plupart du monde, quand il arrête, il dit, la première affaire, j'ai arrêté pour le chien. Exactement. Excuse, là, je check parce que les petits chiens, là, tout le temps, là. Oui, 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 c'est bon. Puis, en forme, c'est une vraie princesse, elle s'assied jamais à terre. Quand je voyage, là, au moins la moitié de mon stock, c'est elle. En poids, là, parce que je traîne 2-3 litres d'eau, 2 litres d'eau, puis plusieurs couverts pour elle. Un bébé. Un chien, une journée dans la vie, en fait, dans votre vie avec votre chien, ça ressemble à quoi? Une journée? Ouais. Ben, je me lève, là, je ramasse mes affaires ici en haut de l'église. Après ça, je promène elle, faire ses besoins. Puis, elle est pas... Dernièrement, là, je fais pas mal rester dans le coin, là. L'été, là, je promène. Je quête un peu, puis après ça, je promène pour un couple d'heures avec, là. Est-ce que les gens ont tendance à venir vers votre chien ou à s'approcher ou à vous demander la permission? Ça dépend. Tout. Mais, comme j'ai dit, quand tu l'approches trop vite, c'est pas bon. Puis elle va te laisser savoir, par exemple. Elle a jamais mordu quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Elle a mordu une gare, mais il full hyper. Puis là, il a trempé son pied, puis elle a trempé sa patte. Puis la réaction, c'était automatique, le blesseur. Puis ça, il y a plusieurs fois que le monde y approche trop vite, puis elle les fait peur, là. Puis elle a jamais mordu, puis elle est vite, là, elle est capable. Je suis sûr qu'elle est capable de le faire, mais elle le fait pas. Elle fait juste aviser le monde, là, de pas approcher. Salut, Val. Comment sont les gens avec vous lorsqu'ils vous voient avec votre chien? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, ça dépend. Il y en a qui trouvent ça nice, là. Mais il y en a là, qui disent tout le temps pauvre chien, mais je vais te dire, un chien, ça roule, là, qui est tout le temps avec son maître, c'est pas mal mieux qu'un chien à la maison, là, qui est 8 heures tout seul, là. Un chien devrait être avec le maître de chien en tout temps parce qu'ils ont des problèmes d'abandon. Ils ont des appréhensions, là. Aussitôt que le maître n'est pas là, ils ne savent pas quoi faire un chien, là. Moi, je dis que les entreprises devraient plus sensibiliser puis laisser les propriétaires ramener leur chien à job. C'est vrai. Ou les métros. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle m'apporte tout, là. Tout.
c'est la raison pour être. C'est la raison que j'embarque pas dans des drogues dures pis tout, là. Parce qu'avant que j'ai eu elle, là, j'étais pas mal toxicomane, là. Aujourd'hui, j'en consomme, je fume mon pot, la titre, là, pas mal, là. T'sais, des fois, je vais faire un petit quelque chose, là, juste pour allumer, là. Pour aller foirer, là, dans une fête ou quelque chose, mais vraiment pas souvent, là. Mais avant que j'ai eu elle, là, j'étais tout le temps, là. Le fait de te sentir responsable d'un être, ça a fait que ça t'a donné une motivation pour... Ah oui. À Vancouver, là, j'étais avec elle, puis j'avais tombé dans le crystal meth, puis même dans ça, là, je savais que j'avais ma chaîne, là, fait qu'il fallait que je le quitte de ma chaîne. Mais bravo. So, what's your name? My name is Denis. Yeah. I was born here in Lachine, raised in California. And since when are you living on the street? Since I got here. So that's been 2 years. 2 years? Going on 3. You have, and we'll be showing the dogs later on, you have 3 dogs. Yeah. Why 3 dogs? Well, I actually have 4. They're mine and a friend. The 2 little ones are mine and the 2 big ones are his. So The black one here is Shadow. The brown one is Charlie Brown. And the big one over there is Buck. what do dogs bring you? Loyalty, friendship, and just all around good companionship. Would you be able to live on the street with no dogs? Yeah, but it's hard. You need something to smile about every day. And that helps you? Yes. Yes, the dogs actually do help. In which way? As far as I've always got someone to look after. Yeah. And to me, a dog is more loyal than most humans. I find them a lot friendlier than a lot of the people I've met. So, as they see, I take care of my dogs. You know, I give them food, I give them water all the time. They get their pets, and I can take them to the park and play with them. And you know, and they're just like having kids. And my kids are grown up and gone, so these take the place of them. So in the winter time, what do you do exactly? More or less hibernate. You know, you can't make money on the street, so, and living on welfare, you either eat or you have a house. You can't have both. That's why I'm on the street. And do you find Montreal has enough resources for homeless people with dogs? Well, no, not with dogs. What would you need? We need a hospital that'll accept dogs. There was a lady around last year, I can't find her now. She wanted help to open one up for homeless people with dogs. And I can't find her. Oh, really? But that was a project, so that's something you guys would need. Yeah. But can you see the difference? Can you see that your pups are well socialized and very calm if you compare to some other dogs? Oh yes. That oh there's yes. Yes.
There's one guy that runs around St. Catherine, and he's got a pit bull, and it just growls at everybody. And he tries to panhandle with a growling dog. I don't know how he does it, but he does. Of course, that's his job too, is to guard. Yeah, sure. You know, a lot of times I'll sleep in a park. He guards me. If you're sleeping and someone passes by, will he bark? He'll let me know they're there, yes. A lot of times, if they're like in the middle of the sidewalk and just walking by and they don't stop, No problem. He has no problem with that. But if they stop or they start snooping around, he's going to let me know they're there. Well, we thank you very much. Well, hopefully by this time next year I have a piece of property. Yeah.